Hello everybody, we continue reading the book The Hard-Boiled, Wonderland and the End of the World by Haruki Murakami. The main character is inside an elevator, which is a bit strange one. There are no buttons or switches or indicators on the world, and he compares it with a coffin made of stainless steel. Всем привет! Мы продолжаем читать книжку The Hard-Boiled Wonderland and the End of the World Харуки Мураками. Главный герой находится в лифте. Лифт это странная конструкция. Нет ни индикаций, нет ни кнопок, нет ни аварийного выхода. И герой сравнивает его с гробом, выполненным из нержавеющей стали. So, let's continue reading and translation. For someone in my profession, knowing how to kill time is as important a method of training as gripping rubber balls is for a boxer. For someone in my profession, knowing how to kill time is as important a method of training as gripping rubber balls is for a boxer. Для меня, для моей профессии, знание, как правильно убить время, это очень важный метод тренировки. Но это все равно, что для профессионального боксера умение сжимать резиновый мяч. Although in any strict sense, it's not killing time at all. Although in any strict sense, it's not killing time at all. Хотя в строгом значении это совсем не то, чтобы убивать время. For only through assiduous repetition is it possible to redistribute skewed tendencies. For only through assiduous repetition is it possible to redistribute skewed tendencies. И только благодаря повторным методическим тренировкам можно избежать каких-то нежелательных тенденций. I always come prepared with pockets full of loose change. I always come prepared with pockets full of loose change. И у меня всегда в карманах есть большое количество монеток. In my right pocket, I keep 100 and 500 yen coins. In my right pocket, I keep 100 and 500 yen coins. В моем правом кармане я держу монетки достоинством в 100 и в 500 йен. Left, 50s and 10s. In my left, 50s and 10s. А в левом кармане я держу монетки достоинством 50 и 10 йен. 1 yen and 5 yen coins I carry in a back pocket. 1 yen and 5 yen coins I carry in a back pocket. В заднем кармане храню монеты достоинством в 1 йену и в 5 йен. But as a rule, these don't enter into the count. But as a rule, these don't enter into the count. Но, как правило, они не входят в пересчет. What I do is thrust my hand simultaneously into both pockets. What I do is thrust my hand simultaneously in my both pockets. И то, что я делаю, это я забираюсь руками в оба кармана. The right hand tallying the hundreds and 500s in tandem, with the left hand adding up the 50s and 10s. And the right hand telling the hundreds and 500s in tandem with the left hand adding up the 50s and 10s. И правая рука перебирает, считает монеты достоинством в сотни и пятисотки, а левая рука при этом добавляет монетки достоинством 50 и 10 йен. It's hard for those who've never attempted the procedure to grasp what it is to calculate this way. It's hard for those who've never attempted the procedure to grasp
what it is to calculate this way. И, конечно, для начинающих, которые никогда этого не делали, это нелегкая процедура пересчета. And admittedly, it is tricky at first. And admittedly, it is tricky at first. И надо признать, все время получается не та сумма. The right brain and the left brain each keep separate tabs, which... The right brains and the left brains each keep separate tabs. И левое полушарие и хранит одну информацию, а правое полушарие мозга другую. Then brought together like two halves of a split watermelon. Which are then brought together like two halves of a split watermelon. А потом эта информация соединяется, как две половины разрезанного арбуза. No easy task until you get the hang of it. No easy task until you get the hang of it. Нелегкая задачка, пока вы к ней не привыкнете. Whether or not I really do put the right and left sides of my brain to separate accounts, Whether or not I really do put the right and left sides of my brain to separate accounts, I honestly can't say. I honestly can't say. На самом ли деле я связываю информацию с левой и правой полушариями мозга? Честно сказать, я и сам не знаю. A specialist in neurophysiology might have insights to offer on the matter. A specialist in neurophysiology might have insights to offer on the matter. Невросоциолог, вот специалист, который бы точно мог охарактеризовать ситуацию. I'm no neurophysiologist, however. I'm no neurophysiologist, however. Тем не менее, я же не специалист в невропсихологии. All I know is that when I'm actually in the midst of counting, I feel like I'm using the right side and left side of my brain differently. All I know is that when I'm actually in the midst of counting, I feel like I'm using the right side and left side of my brain differently. Единственное, что происходит, когда я считаю монетки и нахожусь в этом процессе, я чувствую, как будто мое левое полушарие работает отдельно от правого. And when I'm through counting, it seems the fatigue that sets in is qualitatively quite distinct from what comes with normal counting. And when I'm through counting, it seems the fatigue that sets in is qualitatively quite distinct from what comes with normal counting. И когда я считаю таким образом монетки, мне кажется, что какая-то утомленность мозга, когда она наступает, совершенно отличается от того состояния, когда вы считаете обычные вещи. For convenience sake, I think of it as right brain totals right pocket, left brain totals left pocket. For convenience sake, I think it is as a right brain total right pocket, a left brain totals left pocket. Ну, для упрощения ситуации я просто представляю себе имидж левого полушария, связанного с левым карманом, и правого полушария с правым. On the whole, I think of myself as one of those people who take a convenience sake view of prevailing world conditions, events, existence in general. On the whole, I think of myself as of those people who take a convenience sake view of prevailing world conditions, events, existence in general. В целом, я отношу себя к той категории людей, которые упрощают рассмотрение мира, каких-то ситуаций, событий и относятся к ним как к чему-то общему. Not that I'm such a blasé, convenience sake sort of guy, although I do have tendencies in that direction, but because more often than not, I've observed that convenient approximations bring you closest to comprehending the true nature of things. I'm not that a such blaze convenience sake sort of guy,
although I have tendencies in that direction, but because more often than not I have observed that convenient approximation bring you closest to comprehending the true nature of things. Не сказать, что я уж такой сноб, который постоянно все упрощает, хотя у меня есть к этому тенденции, но из моей жизненной практики я могу сказать, что упрощение ситуации лучше позволяет понять окружающий нас мир. For instance, supposing that the planet Earth were not a sphere but a gigantic coffee table. For instance, supposing that the planet Earth were not a sphere, but a gigantic coffee table. Ну, предположим, что планета Земля не является сферой, не является глобусом, а представляет из себя гигантский кофейный столик. How much difference in everyday life would that make? How much difference in everyday life would they make? Ну и что-то от этого упрощения в реальной жизни поменяется? Granted, this is a pretty far-fetched example. You can't rearrange facts of life so freely. Still. Granted, this is a pretty far-fetched example. You can't rearrange facts of life so freely. Да, признаюсь, что это сильно упрощенный пример. Вы не можете так перемешивать факты в жизни. Picturing the planet Earth, for convenience sake, as a gigantic coffee table does in fact help clear away the clutter. Still, picturing the planet Earth, for convenience sake, as a gigantic coffee table does in fact help clear away the clutter. Тем не менее, если представить планету Земля как огромный кофейный стол, то в этом случае ситуация настолько упрощается, и из этой ситуации уходит вся мешанина. Those practically pointless contingencies, such as gravity and the international date line and the equator. Those practically pointless contingencies, such as gravity and international date line and the equator. И практически мы избавляемся от тех непредвиденных обстоятельств, ну, например, от гравитации, от международного времени исчисления или от экватора. Those nagging details that arise from the spherical view. Those nagging details that arise from the spherical view. Все эти определения, они к нам приходят только из-за представления Земли как сферы. I mean, for a guy leading a perfectly ordinary existence, how many times in the course of a lifetime would the equator be a significant factor? I mean, for a guy leading a perfectly ordinary existence, how many times in the course of a lifetime would the equator be a significant factor? Ну, например, для человека, который ведет абсолютно приземленную нормальную жизнь, как много раз в жизни для него понятие экватор является существенным фактором. But to return to the matter at hand, or rather hands, the right and the left, each going about its own separate business, it is by no means easy to keep running parallel counts. But to return to the matter at hand, or rather hands, the right and the left, each going about its own separate business, it is by no means easy to keep running parallel counts. Но давайте вернемся к нашим делам, к нашей руке, а точнее рукам, левой и правой, которые выполняют отдельный счет, отдельный бизнес, хотя лучше пересчитывать монетки параллельно. Even for me,
To get it down took the longest time. Even for me, to get it down took the longest time. И даже для меня пересчитать монетки на это уходит очень много времени. But once you do, once you've gotten the knack, it's not something you lose. But once you do, once you got in the neck, it's not something you lose. Но по мере того, как вы тренируетесь и привыкаете, вам в этом процессе нечего терять. Like riding a bike or swimming. Like riding a bike or swimming. Похоже на тот момент, когда вы научились кататься на велосипеде или плавать. Which isn't to say you can't always use a little more practice. Which isn't to say you can't always use a little more practice. И при этом вы же всегда можете этому попрактиковаться дополнительно. Repetition can improve your technique and refine your style. Repetition can improve your technique and refine your style. А повторения могут отшлифовать вашу технику и стиль. If for no other reason than this, I always keep my hands busy. If for no other reasons than this, I always keep my hands busy. И, может быть, и не для этой причины, но я всегда пытаюсь держать свои руки задействованными в чем-то. This time I had 3 500 yen coins and 18 hundreds in the one pocket, and 7 50s and 16 10s in the other. This time I had 3 500 yen coins and 18 hundreds in the one pocket and 7 50s and 16 10s in the other. В этот раз у меня получилось 3 500, получилось 3 монетки достоинством в 500 йен и 18 монеток достоинством в 100 йен в одном кармане и 7 монеток по 50 и 16 монеток по 10 йен в другом. A grand total of 3,810 yen. Making a grand total of 3,810 yens. И общая сумма составила 3810 йен. Calculations like this are no trouble at all. Calculations like this are no trouble at all. Well, I'm afraid that's it for today. Thanks for being with me, and see you next time. Have a great evening. Goodbye. Всем спасибо за то, что были со мной сегодня вечером. Вам самого лучшего на предстоящей неделе. До встречи. До свидания.